أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس. Yadda aka sani wakilin shugaban kasa tun jiya yana tare da mu a nan kuma Madina. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نرجوك wannan taro da za a yi na musabaqar Alkur'ani mai girma. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم. kuma shugaban kwamitin gudanarwa na wannan aiki na karatun Alkur'ani. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai rama da jinkai
aminci Allah su tabbata ga annabi mu Muhammadu da iyalansa da gidansa da sahabbansa dukkan waɗanda suka bi koyarwar mu har zuwa ranar sakamako. Ina amfani da wannan dama domin in maraba da babban bakon na musamman a wurin wannan taro mai girma shugaban ƙasarmu Alhaji Muhammadu Buhari, wanda babban malaminmu ministan sadarwa na ƙasa Professor Alhafiz Sheikh Isa Ibrahim Fantani yake wakilta a wannan taro mai albarka, taron Alkur'ani mai girma. Ha kuma muna maraba da mai alfarma sarkin musulmi Dr. Muhammadu Sa'adu Abubakar Zebel da mai girma gwamnan Miami na kasar Nijar Alhaji Amfara da mai girma tsohon gwamnan jihar Zamfara Alhaji Ahmed Sani Imam Bakura tare da takwaransa Alhaji Mahmud Aliyu Shinkafi da kuma shugaban wannan taro kana Jibril Balaya kuma Murabus wanda yake shine sarkin wasu a yanzu da mai girma masu girma dukkan sarakuna wanda ke cikin wannan wuri da suka samu halarta. Babu shakka halartar wannan biki yana tabbatar da soyayya da ƙauna da girmamawa tsakanin da kuma tsakanin bayi da gwamnati da al'ummar jihar Zamfara. Tabbas wannan manuniya ce da ke cewa kyautatuwar Alkur'ani a duniyar musulunci yana ƙara samun ƙarfin gwiwa daga manyan shugabannin siyasa da sarakuna da malamai addini. Ya zama wajibi gare ni in yi maraba da jami'ar cibiyar addinin musulunci ta jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto, wanda suka yi ƙoƙari matuƙa wajen shirya wannan gasa ta Alkur'ani mai girma, da dukkan 'yan takararmu da suka fafata a wannan gasa, wanda yake sun fito daga jihohi 36 a ƙarshen wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Haka kuma ina maraba dukkan baƙinmu da suka zo na kusa da na nesa da suka samu halartar wannan buki na musabaka da kuma zuwa wannan buki na rage wannan musabar Alkur'ani mai girma. A madadin kwamitin jiha na gudanarwa na wannan musabaka, muna yabo da jinjina da mika godiyanmu ga mai daraja mai girma hadimar Alkur'an Dr. Bello Matawallan Marabin bisa ga cikakken kulawa da goyon baya da taimakon da ya bada domin samun gagarumin nasara da gudanar da wannan gasa. Ga excellency mun gode Allah saka maka da mafiya alheri. Haka kuma ina gabatar da godiya ta musamman ga dukkan membobi na manya da ƙanana kwamitoci da suka yi aiki tukaru ba dare ba rana tun farkon shirya wannan gasa har zuwa domin ganin samun wannan nasara, da fatar Allah ya sanya wannan ma'auni a cikin ayyukanku na lada ya zama to shine sanin zai shiga aljanna. Ina fatan duk wanda ya zo wannan taro da wannan hidima ta Alkur'ani da kulawa da Alkur'ani da cewa duk wanda ya zo wannan wuri Allah ya gwamnati mai da kowa gidansa lafiya. Mun gode, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da wannan jawabi na mai girma mataimakin gwamna kuma shugaban wannan kwamitin ba zan fassara abin da na karanta ba ne, zan so yi amfani da wannan sarari in yi magana da jama'a na mutanen Zamfara. Na ɗaya shi ne akan jarrabawan da muka sami kanmu ciki na shanin security. Wannan security situation ya sa duk abubuwan da ke faruwa a state nan Allah bai kaddace ni da in zo in yi jaje in kuma gaida mutane. Ina fata za ku fahimci halin da na sami kai na ci da ban sami zuwa ba a yafe min wannan kuskure. Na biyu kuma Allah cikin ikon shi ya mai da nisan garin sunan garin Wuse. Kada wani ya yi tunanin ko Wusen Abuja ne. Wannan Wuse tana kasar Nasarawa ne.
kilomita 5 kawai ya rage da su kan ya kai wurin, amma zan ja shi sai ya je har wurin insha Allah. Na yi kokari an aika da sako ta gidan rediyo don sanar da ku, domin duk abin da zan yi ban sanar da Zamfara ba ji nike abin da ya cika ba. To ina fata ɗan sako da kuka samu na sanar da ku na wannan sarauta za ta iso gare ku ko ba ta riga ta iso gare ku. Na gode, na yi farin ciki, ba zan taɓa manta da Zamfara ba. Allah Ubangiji ya bar zumunci ya kuma bar mutane. Wassalamu alaikum. For this 37th National Quranic Competition organized by Musabuqar University, Sokoto. I am here as the President General of the Nigerian Supreme Council for Islamic Affairs to offer my prayers and express my deep appreciation and happiness to the Governor and Government of Zamfara State for organizing one of the best competitions we have seen in the last 10 years. Because I found out from the organizers of this program, and I was told this is the best so far in the last 10 years of this competition. So I'd like to thank the Governor and the government of Zamfara State, and thank in particular the Deputy Governor who chaired the organizing committee, and all those who had a hand in one way or the other in seeing to the success of this program. I congratulate all the participants from the assistance of this federation, FCT, who gave their best. My prayer is simple. May the Holy Quran be the source of joy and happiness to all of us, especially those who took part in this program. May Holy Quran come to our rescue in this country, bring peace and stability in Zamfara State, in all states of this country, and may Almighty Allah bless us and guide our leaders aright, grant us peace, prosperity. May Allah continue to bless our country, Nigeria, as we all came from various places. May Allah take us back to our various destinations at the end of this program. Those who have won or are going to win because we have not announced the results, I wish you all the very best. But the job starts now. Winning this competition is not the end of it. It's the beginning of the whole program we are planning to have. We've been planning to have a program of all those who have won this program, this competition for the last 30 years. And inshallah, we'll put hands together with one University in Sokoto to come out with a very detailed program that will benefit our country, Nigeria, because having thousands of recitals of the Holy Quran, I think is very important, and we will use that. We thank Almighty Allah subhanahu wa ta'ala gave this country. I wish you all the very best, and may Allah subhanahu wa ta'ala continue to bless us. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Girma gwamna tare da sauran muhimman bakinka, wannan rana ce wadda ba za ka manta da. The merciful, I begin by expressing our gratitude to Almighty for enabling us successfully host the 37th annual Quranic recitation competition successfully here in Zamfara State. I once again welcome our esteemed guests of sparing times out of their busy schedules to grace this historic event. Especially, I welcome the representative of His Excellency the President Muhammadu Buhari in the person of the Honorable Minister of Communication and Digital Economy, Professor Sheikh Ali Isa Ibrahim Pantami. I equally welcome His Excellency the Governor of Yamai,
who is representing His Excellency the President of Niger Republic, His Excellency Bazoum Mohammed. Your Excellency, the former military administrator of Zamfara State, the gathering here today is committed for the reciters of the final message of Allah subhanahu wa ta'ala over the past 9 days has brought a unique aura of sincerity and blessing to our state. It has been 9 days of joy and happiness for all Muslims, not just in Zamfara State, but all over the country. As we come to the end of this event of the 1444 AH National Quranic Recitation Competition, I would like to extend my heartfelt congratulations to all of the participants who have taken part. Your dedication and commitment to the study and the recitation of the Quran are truly admirable, and I am confident that they will serve as a source of guidance and inspiration for you throughout your life. Whether you have received award or not, the mere fact that you have dedicated your time and energy to this noble pursuit is a testament to your dedication and commitment to the Quran. You have also showcased amazing talent, which has been truly inspired, and we are all grateful to have had the opportunity to witness the event today. I would also like to take this opportunity to express my gratitude to the Center for Islamic Study, the organizers of the Musabuqar, our local organizing committees for their tireless efforts in making this event a reality. The dedication and hard work that goes into organizing an event of this scale is truly admirable. We are all deeply grateful for the time and the energy that you have put in making this competition success. To the judges and other officials who have worked tirelessly to ensure that this competition has been conducted fairly and in accordance with the highest standards, we offer our sincere thanks and appreciation. Your commitment to excellence has been a driving force behind the success of this event, and we are all deeply grateful for your wonderful contribution. As we end this competition, I am sure we all feel a sense of accomplishment and a pride in what we have achieved. The Quran is a guidance. The Quran is a guidance light of our faith, and through our efforts to memorize and recite its verses, we are able to draw closer to Allah and His divine guidance. For the sake of Holy Quran, we are ready to go to any length. This is the spirit that informs our desire to hold this event despite the prevailing economic difficulties in Nigeria and the world. But our journey with the Quran does not end here. The Quran is a living document, and its teachings and guidance are relevant to us in every moment of our lives. As we go forth from this competition, let us remember to continue our effort to study and understand the Quran and incorporate its teachings into our daily lives. As you are aware, Allah subhanahu wa ta'ala says, Quran, Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Israel verses 9, that spoke about the book of guidance to learn it all and to also propagate it. That is, Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa. بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. So the Surah of Israel verse 9 that spoke about the book of guidance, which is to learn and
propagate it. And inshallah, we are going to propagate the Quran in the world. Your Excellencies, the invited guests, the Quran is a source of inspiration and the guidance of all Muslims. And it is our duty to spread its message to others. Let us work together to create a world in which the Quran is revered and respected, and in which its teachings are followed by all. I would like also to call on the Quranic memorizers from all over the country to dedicate their ample time to prayers to Allah subhanahu wa ta'ala for an enduring peace in our country. As we close this Musabuqar, let us always remember that the Quran is a source of inspiration and guidance for all of us. May it continue to be a beacon of light and a source of strength in our lives. And may it bring us closer to the path of righteousness and devotion to God. My administration will ever remain committed to ensure the latest Sharia legal system and the promotion of Islamic values, as I mentioned during the weekly preaching session yesterday. Despite the enormous economic and security concern, my administration has been overdoing in promoting the cause of Islam. Among other things, we have put an end to the sacrilegious practice of discretion of the Holy Quran. We have contributed 100 million to the Izala group for the establishment of Islamic University in Shekarar. We have hosted the annual Maulid of Sheikh Ibrahim Inyas, which drew participants from both within and outside the country. We have expanded the membership of the Ulama Consultative Council and the Bill Executive Secretariat for Council. Before I conclude, I would like to once again congratulate all of the participants and thanks everyone who has made this year's competition a success. May God bless all and guide us on the path of righteousness. Your Excellencies, the participants, the invited guests, finally, it is my pleasure and honor to declare the 37th National Quran Recitation Competition closed today. Thank you and wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi da ya nuna mana wannan babban rana mai mahimmanci gare mu da kuma al'ummar musulmi na duniya baki daya, wanda jihar Zamfara ta ɗauki nauyin wannan musabaka da aka yi ta ƙasa baki daya a wannan jihar tamu. Alhamdulillah, yau kwana tara Allah ya kaddari an kawo ƙarshen wannan musabaka, don haka waɗanda suka ci da waɗanda ba su ce ba duka sun yi nasara, domin abu ne wanda suka zo domin karanta aya Allah da kuma girmama Alkur'ani mai girma. Don haka babu wanda ya rasa, kuma wanda ya samu shi ma Allah haka ya kaddara. Don haka ina yi ma waɗanda fata alheri, kuma waɗanda ba su samu ba sai su yi haƙuri, haka Allah ya kaddara, sai su ci gaba da ƙoƙari. Wani lokaci Allah zai ba su kamar yadda ya ba waɗanda za a bayyana yanzu. Don haka muna godiya ga waɗanda suka assasa wannan musabaka da kuma sauran local committees da suka yi ƙoƙari. Ina ƙara goda ga mai alfarma sarkin musulmi da ya ba abin da yake yanzu wannan jiha domin ganin cewa an yi gaba gare shi a matsayin shi uba na musulmi na Najeriya baki daya. Ina godiya ga shugabanmu Muhammadu Buhari da ya turo amininmu, abokinmu, ɗan uwanmu, masoyinmu Professor Isa Ali Fantami domin ya zo ya shaidi wannan rufewar da aka yi ta Alkur'ani mai girma. Bayan wannan kuma akwai saƙo wanda aka turo daga shugabanmu kuma ɗan takararmu waton Bola Ahmed Tinubu, wanda ya bada kyautar mota sabuwa ga wanda ya na ɗai, wanda ya na biyu ya bada kujera haji, wanda ya na uku shi ma ya bada kujera haji. Allah ya saka mu wanda suka yi wannan da alheri. Kuma muna godiya ga Usman Kaura, shi ma ya bada miliyan 5
domin a raba mu waɗanda suka yi wannan ɗawainiya. Allah ya saka ma duk waɗanda suka bada gudunmuwa da ma waɗanda suka zo da waɗanda suka yi niyya ba su da waɗanda ke da niyyar ma Allah ya cika musu niyyar su kuma Allah ya saka mu kowa da alheri. Yadda kuka zo lafiya Allah shi mai da kowa gida lafiya. Allah shi nuna muna wata shekara ko mun je da lahiyar mu da hankalin mu da rayuwar mu mun je wata ƙasa domin kaddamar da wannan aiki na addinin musulunci. Na gode, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Honorable Dr. Bello Muhammad Mutawalla Mutawalla Maradun Shetiman for the Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him, his slave and messenger. In the name of Allah, the entirely merciful and the especially merciful. His Excellency, the Governor of Zamfara State, Dr. Bello Muhammad Matawalle, the Governor, Excellency President Muhammadu Buhari, GCFR, the President of the Federal Republic of Nigeria. Prior to Mr. President requesting me to be here on his behalf, the State Governor had invited me to come and serve as the guest speaker for the closing ceremony, and I accepted the invitation. Some days later, I received a communication from Mr. President's office directing me to come here and represent him. By implication and protocol-wise, I had to step down my own responsibility as the guest speaker so that I will be here representing my principal, His Excellency President Muhammadu Buhari. Going through the program of event, my name has been indicated as the guest speaker, but with consultation with the governor of the state and other stakeholders, I decided to step down my responsibility and present that of my principal, President Muhammadu Buhari. May Allah preserve him upon righteousness. His Excellency President Muhammadu Buhari has directed me to convey some messages, some to Nigerians, some specifically to the governor and the government of Zamfara State. Firstly, he has directed me to convey his appreciation and also commendation to the governor of Zamfara and the entire government and the good people of Zamfara State for hosting the 37th national competition on the Quran. This is indeed very commendable. Particularly, His Eminence has mentioned clearly that this is the best competition in the last 10 years. There is no doubt that Zamfara State has done a lot in order to make this event very successful. Your Excellency, my friend, the Governor, Mr. President has commended you and your government for hosting this event and making it very successful. Furthermore, Mr. President has also directed me to commend the Sultan of Sokoto and also Usman Danfodio University for being very consistent in organizing this recitation of the Quran, particularly the competition, because it encourages our citizens to learn more about the Quran and to be challenged to memorize it by heart. The effort of Sultan and that of the Usman Danfodio University is also commended. In addition, His Excellency President Muhammad Buhari has requested me also to make use of the opportunity to remind all our citizens that all citizens of Nigeria are stakeholders towards making Nigeria a better place of all. In any position you find yourself, as long as you are a Nigerian, you have a role to play in making this country a better place for all of us. The responsibility doesn't lie on the shoulders of very few people. However, their responsibility could be higher, but each and every citizen is a stakeholder in making this country a better place for all of us. With this,
Mr. President has requested me to inform leaders at various levels that leaders must be just, fair, kind, and merciful to their followers. This is indeed very important. If leaders are just, fair, kind, and merciful to their followers, by implication, their followers will be law-abiding easily, and they will have tremendous respect for their leaders. And this is what the Quran draws our attention to when Allah Ta'ala says, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Surah Al-Nahl, verse 90. Allah Ta'ala has commanded leaders to be just and fair to their followers, and this is indeed very important. So our leaders, political leaders, religious leaders, traditional leaders, and all other leaders are ought to be just, fair, kind, and merciful to all their followers. In addition, for the followers, Mr. President has requested me to urge the followers to be law-abiding. Being law-abiding is very important. Followers are supposed to respect what the law says in our country. And this is also what the Quran draws our attention to by saying, Ya ayyuhal ladhina amanu awfu bil uqud. Part of Surah Al-Ma'idah, verse number 1. By implication, part of our uqud, our obligation as followers, is we must respect our leaders. We must be law-abiding in whatever we do. We must avoid taking laws into our hand, because taking law into our hand will make our country to be engulfed by anarchy. And this is indeed very important. His Excellency Mr. President has also requested me to make use of the opportunity to encourage our citizens, particularly the Muslims, to understand the Quran and implement the teachings of the Quran. Quran is a universal guidance. It's the universal guidance from our Lord Allah subhanahu wa ta'ala. If we read the Quran extensively, we study it intensively, we will be able to become better citizens in our country, and we will discover that our religion teaches nothing but peace, unity, mercy, among many others. This is indeed very important. For example, if you read the Quran, you will discover that Allah subhanahu wa ta'ala, among his most beautiful names, is As-Salam and Al-Mu'min. When you say As-Salam, Allah is the source of peace, while Al-Mu'min, Allah is the giver of peace. These two names of Allah teach us that Islam is nothing but about peaceful coexistence. Islam teaches nothing but about promoting living peacefully with others, and this is indeed very important. For example, Allah Ta'ala says, Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhayminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. These two names, Al-Mu'min and As-Salam, teach Muslims to realize that Allah Ta'ala is the source of peace, and also Allah Ta'ala is the giver of peace. The challenges we are being confronted in Nigeria when it comes to instability, conflict, and many more, understanding our religious scriptures will guide us to be able to address the challenges effectively. And this is indeed very important, and it's one of the reasons why it has been enshrined in the Constitution of Nigeria 1999 as amended, particularly under Section 38, among others, that Nigerians are allowed to practice their religion. So our Constitution recognizes our freedom for our religion, which has been divinely given to us by our Creator, Allah subhanahu wa ta'ala. It is because of this we are urged to study the Quran, understand the Quran effectively, and at the same time realize the teachings of the Quran and implement
so that we can all join our hands together and make our country a better place for all. Finally, we are also urged by His Excellency Mr. President to ensure that we become law-abiding and we respect our personal opinion, particularly for the forthcoming election in February 2023, that we are all urged to try to accommodate our differences and live peacefully irrespective of our religious or political differences. Elections come and go, but we remain as citizens of our country, and also our priority is Nigeria, how we can come together and make Nigeria a better place. Leaders come and leaders go, but Nigeria remains one, and it is our collective responsibility to make this country a better place so that we can continue to live in peace, stability, among many others. As part of the modest contribution of His Excellency President Muhammad Buhari to this competition, His Excellency Mr. President will donate 2 cards for the winners of the male category and another one for the female category. Secondly, for all the winners in respect of their categories, His Excellency Muhammad Buhari has given a world-class computer to each and every one of them. And finally, for those who do not win, based on the documentation, His Excellency President has requested me to inform them that as long as you participate, you are a winner. Because failure is not an opposite of a success, but rather failure is the foundation for attaining success. When you fail today, you could win next year. So keep on trying. By failing this year, you have built the foundation of winning next year, or at least in the subsequent years to come ahead. So try to remain very committed to whatever you do. Na zo ne a matsayin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na zo shugaban kasa President Muhammadu Buhari GCFR, shugaban kasa na Nigeria. Gabanin shugaban kasa ya umurce ni na zo nan, abokina kuma dan uwana gwamnan jihar Zamfara Dr. Bello Muhammad Matawalle ya turo min takarda da kuma ya kira ni a waya cewa yana bukatar na zama bako mai jawabi a wannan wurin taron. Ina tuna cewa ina kan hanyar tafiya Amurka sati 2 da ya wuce ya kira ni, na ce masa insha Allah ta'ala zan zo tun da hidima ce ta Qur'ani. Bayan lokaci kwanaki kaɗan kuma sai na samu sakon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari hafizahullahu ta'ala yana umurta ta da cewa na zo wannan wuri na wakilce shi a matsayin special guest of honor. Kamar yadda muka sani a ƙa'ida na protocol tun da shugaban ƙasa yake na umurce shi, to zuwa na yi magana a matsayin bako mai jawabi a ƙa'ida kuma wannan ya hau. Sai dai ko a nemi wani ya yi tun da ni ya zo da wakilci shugaban ƙasa. Wannan ya sa a cikin program na event akwai sunana a matsayin bako mai jawabi. Na ce wa gwamnati sai a nemi wani ya yi da wannan in akwai bukata tun da ina wakiltar shugaban kasa, ba zai yi da zo ne magana a matsayin Isa Ali Ibrahim ba kuma na kare kasowa na yi magana a matsayin shugaban kasa Muhammadu Buhari. Don haka na haƙura da nawa, kamar da ake cewa wai sawun giwa ya taka, to a nan sawun shugaban kasa taka na Isa ne ba na raƙumi ba ne a wannan wurin. Shugaban kasa a takaita sako da ya bani na isar da shi zuwa ga dukkan 'yan Najeriya shine cewa gyara kasarmu, magance matsalolin da suka dame mu gaba ɗaya a Najeriya, dukkan ɗan ƙasa iya da gudunmawar da zai bayar wajen magancewa, tare da cewa nauyin da ke kan shugabanni ya fi nauyi, babu kokonto akan haka, amma dukkan ɗan Najeriya akwai gudunmawar da zai bayar wajen ci gaba da gyara Najeriya
in ma ta ɓangaren kyakkyawan fata ko ta ɓangaren yi wa ƙasa addu'a ko kuma ta ɓangaren ganin cewa mu a gashin kanmu mun zama mutanen kwarai. Duk inda mutum ɗaya a Najeriya ya daina laifin da yake yi to babu kokonto matsala ɗaya daga cikin matsalolin Najeriya an warware ta kuma an magance ta. Kula ga wannan shugaban ƙasa ya umarce da na cewa waɗanda suke shugabanci a level da dama, shugabanci na siyasa ko shugabanci na sarauta ko na addini ko abin da ya kamata haka, wajibi ne a kanmu dukkan mun shugabanni mu tabbatar da cewa mun zama masu adalci da tausayi da kuma kyautatawa zuwa ga mabiyanmu, kamar yadda Allah ya umurce mu da wannan a cikin suratul Nahl aya ta 90, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Na biyu, shugaban kasa ya umurce ni da cewa na kuma tunatar da mabiya cewa wajibi ne mabiya su zama masu bin doka. Tilas ne mu zama muna kiyaye doka. Idan ba ma kiyaye doka muna ɗaukar doka a hannu, to wannan ne ya sa kasar mu ta ci gaba da fadawa cikin matsaloli da dama, saboda bin doka iya cikin alkawari da ke kanmu, kamar yadda Allah ya ce yayi halladina amanu awfu bil uqud a cikin ma'ida aya ta farko. Na uku, shugaban kasa ya umarce ni na isar mana da cewa wajibi ne akan mu karanta Qur'ani, mu fahimci Qur'ani kuma mu yi aiki da abin da Qur'ani yake karantar da mu. Wannan wajibi ne a kanmu. Kuma idan mun karanta Qur'ani mun fahimta, za mu gane cewa Qur'ani littafi ne da ke karantar da zaman lafiya da aminci tsakanin al'umma. Musamman a cikin sunayen Allah mai girma akwai as-salam da kuma al-mu'min, kamar yadda ya zo cikin suratul Hashr aya ta 23. Waɗannan sunaye guda biyu duka suna tabbatar mana da cewa Allah shi yake zaunar da mutane lafiya. Zaman lafiya daga wurinsa ake samu, kuma shi yake ba da abinci. Tun da Allah ya kira kansa da wannan sunayen, to babu kokonto wajen magance al'umma na tashin hankali. Qur'ani yana da guduma wanda zai bayar da girma a wannan wuri, saboda Allah ya saukar da Qur'ani ya siffata kansa da cewa shi yake zaunar da mutane lafiya. Kuma shugaban kasa ya umarce da cewa mu gane cewa abin da zaman lafiya bai bayar ba, ta da hankali ba zai taba ba da shi ba. Duk abin da ake nema aminci yake bayar da shi ba ta da hankali ba. Kuma a matsayin mu na almajirai muna tuna ko magana da Allah ta'ala ya faɗa, min ajali zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا cikin suratul ma'ida aya ta 32, wanda yake tabbatar mana da cewa a musulunci kashe rai guda ɗaya da aka yi zalunci yana daidai zunubin da kashe al'umma gaba ɗaya. Kubutar da rai guda ɗaya daga halaka yana zama daidai da kubutar da al'umma ne gaba daya. Babu wani tsari mai irin wannan kadaran dan adam irin addinin musulunci. Kula da wannan haƙƙi ne akan mu dukkaninmu, mu yi wa ƙasa fatan alkhairi, mu ba da shawari yadda za a ci gaba da gyara ƙasa, mu kwatanta zama mutane na kwarai. Mun zama na kwarai to ƙasar mu da ikon Allah za ta zama ta kwarai. Daga kanta shugaban ƙasa yana ba da gudumawa na mota zuwa ga gwarzon shekara da kuma mota zuwa ga gwarzuwar shekara. Wannan gudumawa za a karbe ta ta hannun gwamnan Zamfara amini na abokina Dr. Bello Muhammad Matawalle. Sannan na biyu waɗanda suka yi wile a cikin sauran categories din, akwai gudumawa da mai girman shugaban ƙasa da zai ba su na na'urar kwamfuta saboda su gaba da downloading al'amura suna ci gaba da ƙara fahimtar Qur'ani da karantarwar Qur'ani. Wannan sako insha Allah ta'ala shi ma za a same shi a cikin gaggawa ta a bangaren local organizing committee da haɗin gwiwar jami'ar Usman Danfodiyo. Kuma muna fatan insha Allah ta'ala daga mun koma Abuja waɗannan sakonnin dukkaninsu kamar na na'urorin za su zama redi na motoci, kuma insha Allah ta'ala ba ta gaba gwamna zai mika su zuwa ga gwarzon shekara da kuma gwarzon shekara. Kalma ta karshe shine duk wanda suka yi shiga wannan harka ba a kira sunayensu a cikin wanda suka yi nasara ba, kar su ɗauka ba su yi nasara ba, a'a sun yi nasara. Saboda dan kayi ƙoƙari bana ba a baka ba bai zama cewa kayi failing ba, don failuwa
ba opposite ne na success ba, a failure foundation ne na success. Duk wanda ka gan shi wata rana a wata gaba mai yiwa ya gwada sau 10 bai nasara ba, gabanin gaba na 11 ya yi nasara. Shugaban kasa yakan ba da misali da kansa, ya yi takarar shugaban kasa shekara ta 2003, 2007, 2011. A shekara ta 2015 ne Allah ya kaddara ya dawo a shugaban kasar Najeriya. Kaga inda a karan farko da aka gwada an haƙura da shi kenan abu ya wuce a haka. So shi yasa jajircewa a cikin abin da muke yi yana taimakawa a yi nasara. Kuma shugaban kasa ya ce in kara da cewa shi kansa tun yana yaro karami ya je makarantar Qur'ani an karantar da shi. Kalma ta ƙarshe wanda bai ce da fada ba amma zan fada. Mun taba zama da shi yana fada, ya ce mun tun yana firamare yana karami in sun je makarantar Qur'ani sun dawo suka je boko, daga baya sai ya ga ba zai iya hada ba, sai yana zuwa Qur'ani bai zuwa boko. Sai malaminsa na boko ya kai karansa wajen sarki, ya ce a lokacin shi maraya ne amma sarakunan sun rike su ne a matsayin 'ya'yan da suka haifa. Sai sarki ya ce a kira shi da mahaifiyarsa, suka zo fada ga malamin makaranta ga mahaifiyarsa, Allah ya ji kanta gashi a zaune a gefe. Sarki ya ce me yasa ba ka zuwa makaranta? Ya ja kunne ya tambayi mahaifiya din, sarki ya yi fada. Sai mahaifiyar buɗan bakin ta Allah ya ji kanta ta ce ni dai abin da nake na sarki a cire shi a karatun zamanin nan, a da shi kawai gabar can ya yi ta karatun Qur'ani ya zama adaran ma. Mun san ina ne gabar? Borno kenan a lokacin, duk wanda zai gado bayan sai ce ya je gabar. Sai cina sarki ya buɗe baki ya ce malamin headmaster ko abin da ya kamata ka amince da haka, sai ya ce a'a, ya ce ai yana kokari a makarantar kuma yanzu yana gida yakan yi karatun Qur'ani kuma ya ce bokon ya ai gare hada duka biyu. Sai sarki ya ce to abin da malam ya faɗa na goyi baya. Sai ya ce wa mahaifiyarta ya haƙuri, zai zauna a gida ya ci gaba da zuwa karatun Qur'ani ya kuma ci gaba da karatu na zamani. A lokacin sai ya kalle ni sai ya ce min kenan da an kai ni gabar na yi karatun Qur'ani watakila da tsangaya za ka kawo ka kai haddan Qur'ani, kuma ka san ni ina bulala. Sai na fashe da zagar ce to amma yanzu ai ba tsangayar taka da ne ba, shi ma sai ya dariya. Wassalamu alaikum warahmatullahi. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت